mabende oyudo lal. Komachielo ni jatend migao mogwel mar omenda Mbadi okawo chung' motegno ni ka opuodhe kod kamiti mar kete ratil jotend migepe mogwel odhi kete lela winjruok mar hola duto ma piny Kenya nigo ne jo Kenya. Mbadi bende onyiso jo Kenya mondo kik bed kod luoro moro amora ewi okang' mar doho mar apil mar wito chik mar omenda ma higa 2023 2024 kowacho ni od bura nyalo duoko fundi moko mag chikno e od bura bang' kawo pach jopiny kendo puodho. Jafwambo marwa Chris Owino oluwo chenrono e od bura kendo leronwa ni Mbadi osingo mar timo lokruok masipwap e duol machoko osuru mano KRA kaka yo mar dino rode ma omenda lalgo kar siko medo jopiny usuru. Kowuok e gwenge mag Seka e gode mag Gwasi e kaunti ma Homa Bay nyaka e od bura mamalo, John Ng'ongo Mbadi ochopo e nyim komiti maketo e ratil jotend migepe mogwel kod chia. Bet mare, buonjo mare kaachiel kod sut mare ne yango wach achiel oikore mar nyiso twang' mare kendo duoko penjo ewi telo ne dero maduong' mar piny Kenya. I, John Mbadi Ng'ongo, do swear that the evidence I shall give before this committee on the matter. Maonge deko, Jalop Speaker Gladys Boss ochomo Mbadi tir kod penjo ewi ligangla momanorego mar tieko wich bar maduong' mokwako piny Kenya e kindeni gope mohewo trilion 10. Gichia kod lony mare ewi weche mag ochumi, Mbadi oramo ni ka opuodhe okang' mare mokwongo en nono gope mag Kenya mar yango adiera maggi kaachiel gi keto ayanga winjruok mag gope duto mag Kenya ne jopiny kaka yo mar keto ler ewi wachno. As a matter of fact, I've asked myself, if Kenyans owe people money, why can't Kenyans know the people they owe money, how much they owe them, and what is the rate, the level of interest for each loan? Chia kod lony mar John Mbadi ewi weche mag ochumi onenore odiochieng' alanga kama ne onyiso jo Kenya mondo kik bed kod kibaji moro amora bang' doho mar Court of Appeal wito oko chik mar omenda mar 2023 2024. Mbadi olero ni okang' ma kamano ok dhi rocho chenro mag sirikal nikech chik mar omenda mar 2023 2024 ni kod fuondini ma ochung' kar kendgi ma inyalo duok e od bura bang' jo od bura kawo pach jopiny. Finance bill is an omnibus amendment bill. We have about 5 or 6 legislations that finance bill usually amends. This house should help me bring these legislations directly touching on these specific statutes. We don't have to have a finance bill. Mabiro banki honko kod kibaji goyo sirikal kod oganda jo Kenya kaluwore kod okang' mar doho mar Court of Appeal wito oko chik makamano e kor jumani. Achiel kuom wich bar maduong' mosechando piny owacho mar Kenya Kwanza en rem mar duol mochung' ne choko osuru KRA mar choko kwan osuru magigeno choko. Kaluwore gi John Mbadi, KRA osebedo ka rem choko osuru moromo nikech sirikal ok osemiyo apisas mag KRA tiegruok madwarore kaachiel gi tiyo kod lony manyasani e choko osuru. One of my first tasks will be to make sure that I have a sitting with KRA to look at how we can reform that institution. Because there was a time in this country, not long ago, when we were collecting 18% of our GDP as taxes. Today it is 14%. If we could just increase from 14% to 18% of GDP, you will be adding about 600 billion to our revenue base. So you will be reducing the fiscal deficit and the fiscal gaps that we have. Mbadi wacho ni yo maber mar neno ni KRA ochoko osuru moromo en dino rode ma osebedo ka itiyogo e kwalo osuru mag jopiny ma ok medo jopiny osuru kinde ka kinde. KRA is like a cow which we milk without feeding. We have a provision that 2% of our revenue should go towards building capacity of KRA, but we don't do it. Look at the system that KRA is using at the moment. It needs re-engineering. Kaka yo mara kore aching kod midiero mag gope mag contractors ma piny owacho nigo kata pending bills masani ochopo siling bilion 660. Mbadi wacho ni e bwo telo mare onge bad migao mar sirikal ma ibiro yiene mar chulo gope manyien kapok gitieko chulo gope machon. Bende osingo matero e doho apisa moro amora mar sirikal ma ibiro yudo kod ketho mar lewo chulo gope e wang' sa. I will make sure that we have a system in place which locks anyone who attempts to pay a new bill
and ignoring an old one, the system can lock you out. So that first in, first out. Mbadi bende oweyo jokanyo mag komitino ka guonyo wigi bang' wacho ni onge pek modhi yudo e keto e tim chenro mag dongruok mar bottom up, kata odoko ni en jakanyo mar ODM ka olero ni onge pogruok maduong' e kind manifesto mar ODM kod UDA. Bottom up is actually a concept of UDA, read Kenya Kwanza. But I want to tell him that if you look at the philosophy of UDA and ODM, there is no difference. Actually, the two are social democrats. Yes. Nyakwara Ramogi, olemo oklwar mabor kod yiende. Mana kaka nyinge, John Ngongo Mbadi osebedo ng'ama ng'ongo e duond bura mar ODM bang' bedo jakom margi kuom thuolo malach. John Ngongo Mbadi osebedo ng'ama ng'ongo e od bura bang' telo ne komiti mar od bura mochung' ne ng'eyo kaka piny owacho tiyo kod omenda mag jopiny. To koro sani, John Ngongo Mbadi dhi bedo ng'ama ng'ongo moloyo poni komiti mar od bura motelne kod Moses Masika Wetangula opuodho nyinge kendo miye thuolo mar telo ne migao mar omenda. Geno mar jopiny en ni John Ngongo Mbadi dhi kelo lokruok mang'ongo e migao mar omenda kendo chiero ochumi ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.